வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு டாட்டா இண்டிகா அவுட்ரு மட்டும் ஒயிட் அடிக்கிறோம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்டில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஒரு 10,000 தான் இருக்குது இந்த பெயிண்டிங் சார்ஜு. அதுக்குள்ளே கால்குலேஷன் பண்ணி இந்த வண்டியை ரெடி பண்ணுறோம். வண்டி அவுட்ரு ஃபுல்லாகவே பண்ணிவிட்டு டோர் காடியில் சின்ன சின்ன வேலைங்க இருக்குது, அதையும் சேர்த்தே செஞ்சிடறோம். ஃபுல்லாக ஃபிட்னஸ் காமிக்கிறதுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுவோமோ, அதாவது எஃப்சி காமிக்கிறதுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பெயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் பேஸ் பெயிண்ட் தான். இந்த வண்டி எப்படி ரெடி ஆகுதுங்கிறத தொடர்ச்சியாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Amigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெஹிக்கிள் பெயிண்டிங் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் கலெக்டின ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு வண்டியை டெலிவரிக்கு தயார் பண்ணிட்டோம். இதில் நம்ம கலெக்டினது பார்த்திங்கன்னா இந்த குரோமெட்டு, பானட்டில் வர குரோமெட்டு, அதை இதில் வர பீடிங், ஃபைபர் பீடிங் எல்லாமே கழட்டியிருந்தோம். சைடு மிரர் கழட்டியிருந்தோம். இது எல்லாமே ஃபிட்டிங் போட்டு இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த வண்டியோட ஹெட்லைட்டு ரொம்பவே மோசமாக இருந்தது. அதாவது தேர்மாங்கிறதே டவுட்டாக இருந்தது. அதையுமே பாலிஷ் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா டிக்கியில் வர லெட்டர்ஸ் எல்லாமே அதே லெட்டர்ஸ் தான், எதையுமே ரிமூவ் பண்ணல. டாட்டா, இண்டிகா V2 LS இதெல்லாமே அப்படியே வச்சுட்டு அதையே பெயிண்டிங் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டோம். அதே மாதிரி கைப்பிடிலாம் வந்து பெயிண்டிங் பண்ண கிடையாது, அதெல்லாம் பிளாக்கில் தான் இருக்குது. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அதெல்லாம் மாஸ்க் பண்ணி தான் பெயிண்டிங்கே பண்ணியிருக்கோம். ஹெட்லைட்டை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஹெட்லைட்டே ரொம்ப மோசமாக இருந்தது, மாத்திர கண்டிஷனில் இருந்துச்சு. அதே பாலிஷ் போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி நண்பர்களே.